Hello everyone. In this video, let's try to understand how to assign configuration to chiral molecules. In our previous lessons, we discussed about the symmetry elements. Then based on the symmetry elements, we tried to identify which molecules are chiral and which molecules are achiral. Let's know more about configuration. So configuration is the spatial arrangement of atoms or groups around an asymmetric carbon. So configuration is of two types: relative configuration, also called as DL notation, and absolute configuration, which is also known as RS notation. So DL notation or relative configuration is assigned based on the reference compound. The reference taken is a glyceraldehyde, mostly widely used in carbohydrate chemistry. If the OH on the bottom chiral carbon is pointed towards right, then the compound is designated as capital D. If the OH on the bottom chiral carbon points to the left, then the molecule is designated with capital L. So standard D-glyceraldehyde, OH is on to the right, so therefore it is designated as capital D. So similarly, look at the bottom chiral center. So pointed towards the right side, so therefore it is D-glucose. So naturally, its enantiomer is L-glucose. This is again having L configuration. This is having D configuration, D fructose. So not only for carbohydrates, this is also used for other compounds in which the chiral center, the higher priority group on the first chiral center from the bottom in a Fisher projection is pointed towards left, it is designated with L, or if it is pointed towards right, it is designated as D. So this is less widely used. So let's move to absolute configuration, that is without taking any reference in absolute terms as it is, where it is. It is devised by Kahn, Ingold, and Brillock, and based on certain empirical rules which are given by these Kahn, Ingold, and Brillock, which are popularly called as CIP rules. In this system, the chiral center or even the chiral molecule in total is designated either with the R or with S symbol, depending upon the configuration. Let's take the important rules in the CIP system. So the higher the atomic number, the higher the priority. Paramanu Sankhya అధికంగా ఉన్నటువంటి దానికి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ అంటే ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో లుక్ ఎట్ హియర్, higher atomic number got higher priority. Fluorine with lower atomic number got lower priority in rankings. So if we take isotopes, higher atomic mass gets higher priority. So look at this one. Okay. Then if the first atom is not going to decide the priority, you will be going to the next atom in the sequence. That process will be continued further and further. So look at here. So carbon, here again is carbon. So second atom is hydrogen, here second atom is carbon again, higher atomic number. So therefore this gets first priority, this gets second priority. You can use this dot method. So look at here. So these two are equivalent, CS2, CS2. So then what we have done, we have gone to the next atom. So here it is again CH2, but this C is attached to two other carbons. So naturally, when compared to this carbon and this carbon, this gets priority over
this one. So this is how you will be deciding the priority. So usually, if one atom of higher atomic number gets priority over two or more atoms of lower atomic numbers. So, okay. So oxygen, single atom, got higher priority when compared to this more carbons. So usually a triply bonded carbon is treated as bonded to 3 equivalent number of singly bonded atoms. Similarly, doubly bonded atom is treated as connected to 2 equivalently bonded atoms. Like look at here, C double bond is treated as is bonded to CO and also attached to oxygen, which is further attached to carbon. Like this will be tricky. So that's the reason why CHO is given priority over CH2OH. Why? Because C is attached to 2 oxygen atoms. Here C is attached to only 1 oxygen atom. Similarly, CHO is given priority than CN. Even though we have 3 nitrogen atoms, it is 2, higher atomic number atoms, right? So next is the first thing is that you will be assigning the priorities 1, 2, 3, 4 like that. Then orient the molecule in such a way that the least priority group is away from the observer. So assume that the molecule is oriented this way. That is 3 atoms or groups will be projecting towards the observer, and the 4th priority, let us say 4th priority group is pointed away from the observer. So in that case, what you do is if 1, 2, 3 are moving clockwise direction, it is designated as, or if from going from 1, 2 to 3, if you are moving in anti-clockwise, you will be designating the molecule with the yes configuration. This is how that is you can. So depends upon the like this or like this. So this is how you will be. So then the 4th priority group must be attached to the dashed line, or it should be on the vertical axis in Fisher projection formula. Then draw an arrow starting from priority 1 and going to priority 2 and going to priority 3. If the arrow goes clockwise, it is designated as R. If the arrow goes and counterclockwise or anti-clockwise, the absolute configuration is yes. Like this. So 4th priority group must be away from the observer. So 1, 2, 3 clockwise or configuration. 4th priority away, that is attached to dashed line. So 1, 2, 3 counterclockwise or anti-clockwise configuration is S. Like this. So 4th priority group must be on the vertical axis. So look at here, 1, 2, 3. It could be here or here, doesn't matter. It should be on the vertical axis. క్షితిజ లంబాక్షంపై 4వ priority group ఉన్నప్పుడు 1 నుంచి 2 నుంచి 3కి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కనుక మనకి యారో మూవ్ అయితే ఆర్ అని, ఒకవేళ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో కనుక యారో మూవ్ అవుతుంది ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్ అని అనడం జరుగుతుంది. సో 4th priority డాష్ లైన్ లా ఉండాలి, లేదంటే వర్టికల్ యాక్సిస్ మీద ఉండాలి. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. Look at here. So priority naturally 1, 2, 3, 4 like VRCL decreasing the atomic number. So look at here. So first priority group is 1, 2nd priority. So 4th priority is away from the observer. So 1, 2, 3. It is moving clockwise. So therefore it has R configuration. Now look at here. So leaving aside the 4th priority, starting from 1 to 2 to 3. So our arrow is moving anti-clockwise. So it has S configuration. So one more example, same thing. So look at here, not only carbon you can have other atoms also. So first priority naturally goes to this one, 2nd priority CH2, CH3, then it has only CH3. So 1, 2, 3. Going anti-clockwise, this configuration. Look at here. So
So then we have BR, there is a bromine atom, first priority, oxygen second, then carbons. So 1, 2, 3, see this gets third priority, and this will be having fourth priority, 1, 2, 3, clockwise, R configuration. So some more examples. Look at here, fourth priority is away from the observer, then 1, 2, 3, R. So look at here, 1, 2, 3. Here Cl, higher atomic number, so gets precedence over nitrogen. So 1, 2, 3, naturally carbon. So 1, 2, 3, anti-clockwise S configuration. So same, just now we have seen this example using the dot method. So if this is not decided, so we have moved on the dots over here. So naturally, you got first priority, then this gets second priority. So naturally, this will get third priority and fourth. 1, 2, 3, clockwise. So R configuration. Suppose if the fourth priority group is on a wedge that is not attached to dash, or if it is on horizontal axis, then what we'll do? So we will imply certain set of rules to assign the configuration. So rule number 1. So make 2 interchanges or simply rotate the molecule in plane in total. So this is equivalent to 2 interchanges. Look at here, H and OH, F and CS, 2 interchanges. 2 interchanges will give you the identical orientation. So therefore now fourth priority group has come, which is away from the observer, that is attached to the dashed line. So now you can easily assign the configuration 1, 2, 3, R configuration. So least priorities and wedges. So therefore we have rotated the molecule in plane rotation, which is equivalent to 2 interchanges. So wherein you got the least priority atom attached to the dashed line, you can assign the configuration. Now let us try to, so here again, H is on the horizontal axis. Kshitija Samantara action. Ikkada undali actually, according to CIP rules. Kani ikkada undi, ee axis meeda undi. Kabatti em cheyali? I'll apply rule number 1. That is, I'll make 2 interchanges. E plus kidi testanu. And also I'll exchange these positions. Yes. So H, F, Cl, Br have exchanged. Now the H has come on the vertical axis, so therefore I can assign the configuration. Priorities, there is no problem, just now we have done. That's not a problem. 1, 2, 3. Leaving aside 4 to multiply 1, 2, 2, 2, 3 anti-clockwise. So configuration is yes. Property the assign chesnamante, this is equivalent to this one. So actually configuration of this one is also S. Then rule number 2. అట్లా చేయొచ్చు 2 ఇంటర్చేంజెస్, లేదంటే ఒక గ్రూప్ కాన్స్టెంట్ పెట్టేసి రిమైనింగ్ గ్రూప్స్ ని క్లాక్ వైజ్ కానీ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ కానీ రొటేట్ చేయొచ్చు. లుక్ ఎట్ హియర్. ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను, OH కాన్స్టెంట్ పెట్టేసి రిమైనింగ్ గ్రూప్స్ ని రొటేట్ చేసొచ్చు. OH కాన్స్టెంట్ పెట్టా, సో దేర్ ఫోర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ రొటేట్ చేద్దాం. CH will come over here, CH2OH will come over here, H will come over here. Yes. So those are same. సో ఒక గ్రూప్ కాన్స్టెంట్ పెట్టేసి రిమైనింగ్ గ్రూప్స్ ని మనం రొటేట్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఒక గ్రూప్ ని కాన్స్టెంట్ పెడుతున్నాము, పెట్టేసి రిమైనింగ్ రొటేట్ చేస్తాం. కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ కాదు మనకి. సో ఓకే, సో దట్స్ రీజన్ వై నౌ 1, 2, 3 చెస్ కాన్ఫిగరేషన్. Now, so this is a tedious process. So next rule, and the simple one is apply the opposite rule. So look at the fourth priority group. If it is attached to wedge, whatever the configuration that you will get, that will be the correct configuration. Suppose if the fourth priority group is not attached to the dashed lines, maybe attached to the wedge, maybe on the normal line. So in that case, what you do is assign the configuration as it is, but take the opposite.
ఉన్నట్టు కాన్ఫిగరేషన్ అసైన్ చేయండి. కాబట్టి వచ్చిన దానికి ఆపోజిట్ తీసుకోండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ చూద్దాం మనం. సో ఏంటంటే ఫోర్త్ పీరియడ్ ఎట్లా ఉంది, వెడ్జ్ ఉంది, కానీ యాక్చువల్గా మనకి డాష్ ఉండాలి. సో వెడ్జ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం అప్లై చేద్దాం. 1 2 3 ఎట్లా వచ్చేసింది, కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఎస్ కాన్ఫిగరేషన్. బట్ హెచ్ ఎట్లా ఉండాలి, మనకి డాష్ లైన్ కి అటాచ్ అయి ఉండాలి, కానీ వెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి అది ఓరియంటేషన్ రాంగ్ ఉంది. కాబట్టి మనం వచ్చిన కాన్ఫిగరేషన్ ని ఆపోజిట్ తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపోజిట్ రూల్. So wrong yes, right or. So actual correct configuration of this compound is R. Same thing, wrong or right yes. So ఎందుకోసం మనం ఇక్కడ ఇంత చేస్తే కూడా మనకి లెక్క ప్రకారం ఇక్కడ చేస్తే ఏంటంటే, సో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఓకే, దెన్ సెకండ్ ప్రియారిటీ, థర్డ్ ప్రియారిటీ, 1 2 3 ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్. కానీ హెచ్ అండ్ హారిజాంటల్ లైన్ యాక్సిస్, హారిజాంటల్ యాక్సిస్. సో therefore it should be wrong. So opposite is right. So right yes. సో ఇంతకుముందు మనం చేస్తే కూడా ఎస్ఏ వచ్చేసింది. సో దిస్ ఈస్ సింప్లెస్ట్ మెథడ్. ఇదిగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా చేసేసుకుంటాం, వచ్చిన దానికి ఆపోజిట్ తీసుకుంటాం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపోజిట్. ఇక్కడ కూడా చూడండి ఫోర్త్ ప్రియారిటీ వెడ్జ్ ఉంది. సో 1 2 ఇక్కడ చూడండి, దీనికి కంపేర్ చేస్తే 2 కార్బన్స్, కానీ ఇదేంటంటే దిస్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు సి, దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అటాచ్డ్ టు సి అండ్ సి. కాబట్టి సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 కార్బన్స్ ఎక్స్ట్రా కనిపిస్తున్నాయి. సో దిస్ గెట్స్ doubly bonded carbon gets priority over singly bonded carbons. So therefore first priority, second priority, third 1 2 3. So appears to be R, but opposite should be taken. So wrong R, right S. One more example, again fourth priority and to the wedge. So apply the opposite rule, you will get the answer. Some more examples. So H is on horizontal axis, కాబట్టి యాక్చువల్గా మనకి ఆర్ వచ్చేస్తుంది, బట్ దట్ షుడ్ బి రాంగ్. రాంగ్ ఆర్ కాబట్టి ఆపోజిట్ ఏంటి ఎస్. సో లైక్ దిస్, రాంగ్ ఎస్, రైట్ ఆర్. సో దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ హియర్. సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్. హెచ్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు ది డాష్ లైన్, సో therefore 1 2 3 clockwise. So R, H is attached to dash line as it is. So ఏది వస్తే అదే తీసుకుంటాం ఇక్కడ. So this is a chiral. Why? Because there is an inversion of lone pair. So therefore that's called Walden inversion. But here if you can attach another group, it will become chiral. So you can assign the configuration as usual. Untamdalagane assign cheychu configuration. It's okay. More than one chiral carbons unte em chestam, one by one configuration assign chestam. First assign configuration to one of the carbons, then go to the next chiral carbon. So actually look at here, 1. So naturally this total group gets second priority. So 1 2 3. So R count clockwise ఉంది, కానీ H horizontal axis ఉంది. Wrong or right yes. అట్లాగే దీనికి. So like that you can go on assigning. So comes out to be R and yes for this. ఇక్కడ చూడండి, సో R ఉంది కాబట్టి డెఫినెట్ ఇక్కడ కూడా R రావాలి. ఇక్కడ ఏమిటి ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ రావాలి. చూద్దాం, ఎందుకంటే ఈ ప్లేస్ లో ఇన్వర్షన్ ఉంది, ఈ ప్లేస్ లో సిమిలర్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇన్వర్షన్ సిమిలర్. లుక్ ఎట్ హియర్. సో ఎస్ ఎస్, సో ఆర్ ఆర్ ఎస్ ఎస్. సో లైక్ దిస్. సో అల్లీన్స్ కి స్పైరెన్స్ కి బైఫినల్స్ కి ఏంటంటే, సో ఈ నియర్ గ్రూప్స్ ఆర్ గివెన్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రియారిటీ. మనం ఎటు నుంచి చూస్తామో అవి నియర్ గ్రూప్స్. మనం ఇట్లా చూడొచ్చు, ఇట్లా చూడొచ్చు, ఒక వే పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. కాబట్టి ఇట్లా చూసినప్పుడు ఏముందండి మనకి, సో ఇది లెఫ్ట్ రైట్ ఉంది మనకి. సో if the observer is looking the molecule like this, let us say, so this is top, this is bottom, naturally this will be left, this will be right towards the observer. ఇప్పుడు నేను లేకుంటే ఇట్లా చూసినా, ఇట్లా చూసినా అబ్జల్యూట్ కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి సేమ్ వస్తుంది. నాకు ఇట్లా చూస్తే ఏమైతే, ఇది లెఫ్ట్, ఇది రైట్, ఇది టాప్, ఇది బాటమ్. కాబట్టి ఇఫ్ ది అబ్జర్వర్ ఇస్ హియర్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు అనుకోండి, లెట్ సే ఫస్ట్ సెకండ్ దీనికి ఇచ్చారు, ఫస్ట్ సెకండ్ ఇమీడియట్ గా ఇచ్చాను, దెన్ దిస్ విల్ బికమ్ థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్. నేను చూసాను అనుకో, నియర్ గ్రూప్స్ ఇవి నాకు, కాబట్టి ఫస్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ వచ్చేస్తే థర్డ్ ఫోర్త్, ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ లాగా. అంటే టోటల్ అన్ని గ్రూప్స్ కూడా మనం నార్మల్ కాన్ఫిగరేషన్ లాగా. సో నియర్ గ్రూప్స్ ప్రిసీడ్ ఫార్ గ్రూప్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రూల్.
So okay, near groups are given priorities 1 and 2 and far groups are given priorities 3, 4. కాబట్టి ఇక్కడ fourth priority vertical ఉందా horizontal ఉందా అనేది ఇష్యూ కాదే కాదు. So don't bother about the fourth priority group, whether it is an horizontal axis or vertical axis. So go to simply 1, 2, 2, 2, 2, 3. So if it is clockwise, it is R, otherwise it is. So 1, 2, 3, clockwise R. So look at here, 1, 2, 3, anti-clockwise, yes, configuration. Looking from this way. So this is top, bottom, left to right. So top 1, bottom 2, left to 3, right 4. So like this you will be giving. Similarly for biphenyls also you will be giving like this. So therefore, so if you can look at top 1, bottom 2, then left you have 4, right you have 3. So naturally 1, 2, 3. So anti-clockwise is configuration. Similarly, you can say for other compounds. Same method you can use. So near groups are given 1, 2 priorities. Far groups are given 3, 4 priorities. Irrespective of the presence of the fourth priority group, you will be assigning the configuration. So many times, so we get confusion whether the pair represents homomers. Yes. Homomers have the same configuration for all chiral centers. అన్ని chiral centers కి ఒకే కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే homomers. ఒకవేళ అన్ని chiral centers కి కనుక ఆపోజిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే అవి enantiomers. అలా కాకుండా some carbons, some chiral centers will have same configuration and the rest will have opposite configuration. కొన్ని chiral centers కి ఏమో ఒకే కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది, మిగిలిన వాటికి ఆపోజిట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే వాటిని diastereomers అంటాము. సో లుక్ ఎట్ హియర్. సో 1, 2, 3 ఫోర్త్ ప్రియారిటీ ఎట్లా ఉందండి, మనకి డాష్ లైన్ లేదు కాబట్టి 1, 2, 3 యాక్చువల్గా మనకి ఎస్ రావాలి, ఎస్ కనిపిస్తుంది బట్ రాంగ్, ఎస్ రైట్ ఆర్. కాబట్టి ఇది చూడండి మళ్ళీ అట్లాగే అసైన్ చేస్తే కనుక. సో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ 1, 2, 3 ఎస్ లాగా ఉంది, ఒకటి రాంగ్, ఎస్ రైట్ ఆర్. రెండింటికి కూడా ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్. దట్ మీన్స్ దీస్ టూ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఈక్వలెంట్, therefore they are called homomers. Compound in different orientations, identical or equal, you can say. ఇక్కడ చూడండి RRSS, opposite configurations on both chiral centers, so therefore they must be enantiomers. Look at here. కాబట్టి ఏంటంటే ఒక రూల్ ఏంటంటే ఇన్ ప్లేన్ రొటేషన్, ఇట్లా రొటేట్ చేస్తే మాలిక్యూల్ ఇక్కడికి ఇది ఇక్కడ రొటేట్ చేస్తే అది కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ కాదు, దట్ ఈస్ అలౌడ్ రొటేషన్. అలా కాకుండా ఫ్లిప్పింగ్ చేస్తే అప్ సైడ్ డౌన్ అంటే మనం అవుట్ ఆఫ్ ప్లేన్ చేసినాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా సిఎల్ ఇక్కడికి వస్తే బిఆర్ ఇక్కడికి వస్తుంది, చూడండి. సో అట్లా చేయొచ్చు, లేదంటే కాన్ఫిగరేషన్ చేయొచ్చు. So chiral carbon attached to Cl has S configuration. Here again you have S configuration. So therefore configuration is same. Look at another. This is also having RR configuration. That means both the chiral centers are having same, that is identical configuration. Therefore they must be homomers. సో సింపుల్ గా మనం ఇంతకుముందే చెప్పినట్టు ఇది ఇక్కడికి వస్తే డిఫరెన్స్ తెలియట్లేదు, బట్ సిఎల్ విల్ కమ్ ఓవర్ హియర్, బిఆర్ విల్ కమ్ ఓవర్ హియర్. సో దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఐడెంటికల్. సో లుక్ ఎట్ హియర్. సో కాబట్టి మనం డయాస్టీరియోమర్స్ అంటే కన్ఫిగరేషన్ చేయొచ్చు, లేదా సింపుల్ గా కొంత సేమ్ ఉండి కొంత మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉంటుంది చూడండి. సో ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్ మిర్రర్ ఇమేజ్ ఉన్నాయి చూడండి, నేచురల్లీ దే ఆర్ నాట్ సూపర్ ఇంపాసిబుల్, మస్ట్ బి ఎనాన్షియోమర్స్. ఇక్కడ చూడండి లుక్ ఎట్ హియర్, సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇక్కడ ఆపోజిట్ అంటే కొంత సేమ్ కొంత ఆపోజిట్ డయాస్టీరియోమర్స్. ఇక్కడ చూడండి, సో లుక్ ఎట్ హియర్ చూడడానికి. సో అప్ సైడ్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే
naturally look at the configurations. Otherwise, okay. So once again, in plane rotation, Cl will come over here, Br will come over here. So in some example, in plane rotation will give you homomers. Ledante, you can carry out the, you can find out the, or you can assign the configuration. So same configurations vasthayi. So one more pair. S configuration or configuration or yes, opposite configurations kabatti enantiomers. So which has our configuration kabatti priorities assign cheddam first. Chesatka చూస్తే కనుక చూద్దాం ఇక్కడ 1 2 3 ఎస్ కానీ హెచ్ హారిజాంటల్ లో ఉంది కాబట్టి రాంగ్ ఎస్ రైట్ సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ బి 2 ఆర్ 3 ఆర్ సో ఇట్లాంటి వాటికి చాలా ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఒక్క దగ్గరే చేయాలి అండి సో బెటర్ ఏంటంటే ఇక్కడ చేసినాం అనుకోండి ఎందుకోసం ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా హెచ్ ఈజ్ అటాచ్ టు డాష్ లైన్ కాబట్టి సింపుల్ గా డైరెక్ట్ చూడొచ్చు ఫోర్త్ ప్రియారిటీస్ అవే ఇప్పుడు మోడల్ చూపించినట్టు కాబట్టి ఇది 1 2 3 ప్రియారిటీ ఎందుకంటే ఇక్కడ సిఎస్ ఉంది సిఎస్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 2 3 ఫోర్త్ ప్రియారిటీ అవే ఉంది కాబట్టి ఇది ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ చూడండి 1 ఇటు 2 ఉంటది కాబట్టి 1 2 3 ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఆర్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ఎస్ అట్లా కంపేర్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి కాబట్టి ఒకటి అంటే మనం ర్యాండమ్ గా చూస్ చేసుకున్నాను బట్ దట్ అపియర్స్ టు బి ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి ఇక్కడ కంపేర్ చేయొచ్చు ఇక్కడ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్ అవుతుంది సో దీనికి ఆపోజిట్ ఎస్ అవుతుంది సో దీనికి ఆపోజిట్ ఎస్ అవుతుంది దీనికి సేమ్ కాబట్టి ఆర్ అవుతుంది అట్లా ఒక్కటి చేసుకొని మిగిలినది ఏంటంటే కంపేర్ చేసుకుంటే మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది సో దిస్ ఈస్ సింపుల్ వన్ నేచురల్లీ యూ కెన్ అసైన్ హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ ఏది అండి యా బిఆర్ ఉంది కదా ఫస్ట్ అన్నిటికీ కార్బన్ అది పక్కన పెడితే సెకండ్ ఆటమ్ ఇక్కడ బిఆర్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రియారిటీ నెక్స్ట్ కమ్స్ సెకండ్ ప్రియారిటీ దెన్ కమ్స్ ది థర్డ్ ప్రియారిటీ ఓన్లీ సిఎస్ కాబట్టి ఫోర్త్ ప్రియారిటీ రైట్ దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం విచ్ విల్ షో రిప్రజెంట్ ది ఎనాన్షియోమర్స్ బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వన్స్ అగైన్ ఒక్కదానికి కాన్ఫిగరేషన్ అసైన్ చేయండి లేకుంటే కాన్ఫిగరేషన్స్ అంటే మామూలుగా ఐ మీన్ మ్యానిపులేషన్స్ రొటేషన్ ఇంటర్చేంజ్ అంత టెడియస్ ప్రాసెస్ configuration ఒక్కసారి ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేసాం అనుకోండి గో ఫర్ కాన్ఫిగరేషన్ సో ఫస్ట్ 3 ఆర్ హ్యావింగ్ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ దట్ మీన్స్ దే ఆర్ హోమోమర్స్ ఐడెంటికల్ కాబట్టి దిస్ విల్ బి ది enantiomer of this one so answer is 1 and 4 so like this you can assign the configurations so this is how you will be assigning the configurations